Okay, chapter 5. Jesus Christ is worthy to take the scroll. And John's weeping because no one is worthy to open it. And so one of the elders comes and encourages him and says, "Stop weeping. The Lion from the tribe of Judah, the root of David, has overcome so as to open the book and its 7 seals." And so this elder is particularly connected to the overcomer who is now worthy to open this scroll. Так этот старец связан с побеждающим, который достоин взять этот свиток. Did I share my theory the other day? I think I did. Я вам рассказывала мою теорию, да? I think it would be... No, I did not? Okay. I believe that if these elders are the 24 most rewarded church-age saints, Я считаю, что если действительно эти старцы являются 24 святыми церкви, которые получили величайшую награду, then wouldn't this be very cool if it was the Apostle John who came alongside the Apostle John to comfort him? Тогда было бы классно, если бы вот этот старец, это был апостол Иоанн, который подошел к апостолу Иоанну, чтобы ободрить его. Just a theory. Просто теория. If in fact the Apostle John is one of the 24 greatest church-age heroes. Если апостол Иоанн является одним из святых период века церкви, которые получили максимальную награду. It's a crazy idea. You don't have to Просто accept that. одна из сумасшедших идей, вам не обязательно принимать это. But he does show him that there is someone who is worthy. Но он ему действительно указывает, что есть достойный. And now John sees between the throne and the elders a lamb. И теперь Иоанн видит между престолом и Between the throne and the elders. Между старейшинами и престолом стоит агнец. Standing as if slain. Стоит как бы закланный. Having 7 horns and 7 eyes. Имеющий 7 рогов и 7 очей. Which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. And he came and he took the book out of the right hand of him who sat on the throne. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Okay, now here are more symbols. Вот больше символов. 7 horns. 7 рогов. Do we have anything in the immediate context that explains this? Есть ли что-то в ближайшем контексте, чтобы объясняло нам это? Nope. Do we have anything in parallel passages that explain Есть ли this? что-то в параллельных отрывках, где объясняется это? Nope. So we have a 7-horned lamb. Итак, у нас агнец с 7 рогами. The lamb was gentle when he was slain. Когда он был закланный, он был как бы нежный, смиренный. But now he's no longer gentle. Но он уже не является таковым. Now he has 7 horns. Теперь у него есть 7 рогов. And he didn't stay slain because now he's standing. И он не остался закланным, он теперь уже стоит. And he has the full empowerment of God the Holy Spirit. И у него есть полностью, он обладает силой Бога Духа Святого. And he comes and he takes the scroll out of the right hand of God the И Father. он приходит и берет книгу из правой руки Бога Отца. And so now we have the parallel we have to understand between Daniel 7 and Revelation 5. И нам нужно также разобрать с вами параллель, которая соединяет Даниила 7 и Откровение 5. Because in Daniel 7, Потому что в Даниила 7 we had the Son of Man у нас был Сын Человеческий, who came up to the Ancient of Days. который подошел к ветхому днями. Here in Revelation 5, we have the Lamb А здесь в Откровении 5 у нас агнец, who comes up to the one seated on the throne. который подходит к сидящему на престоле. In Daniel 7, he received dominion, power, and glory. В Даниила 7 главе он получил владычество, силу и славу. Dominion, glory, and sovereignty. Власть, вот это власть, слава и царство. Dominion, glory, and sovereignty. Власть, слава и царство.
In Revelation 5, he receives a scroll. А в Откровении 5 главе он получил свиток или книгу. This would be good to know. Вот это будет полезно вам знать. Okay. Даниила 7, что там? Glory. Посмотрите, у вас не так. Dominion, glory, and sovereignty. Если я правильно смотрю стих, то ему дана власть, слава и царство. And he takes the book out of the right hand. И он берет эту книгу из правой руки. And now a whole new song erupts. И теперь вдруг раздается новая песня. The 4 living creatures and the 24 elders fall down before the Lamb. 4 животных и 24 старца падают перед Агнцем. Before they had fallen down before the Father, now they fall down before the Lamb. До этого они пали перед Отцом, теперь они пали пред Агнцем. Each one holding a harp and golden bowls full of incense, И имея каждый узкие золотые чаши, полные фимиама. which are the prayers of the saints. А это молитвы святых. You know what happens when you pray? Знаете, что происходит, когда вы молитесь? Incense fills these bowls in heaven. Фимиам наполняет эти чаши на небесах. So that might be a motivation to pray more. Может быть, это будет мотивация для вас больше молиться. Okay, Zach, you have a question? По поводу свитков. А что это за свитки? What kind of Можно- scrolls are these? Можно ли узнать побольше? Could you tell us more about the scrolls? The scroll. С двух сторон написаны и запечатаны. Просто я слышал такое, что это когда в рабство кого-то продавали, то такого типа свитки делали. Они с двух сторон были запечатаны. Because it has writings on both sides and they are sealed, and I heard that when somebody was taken into slavery, they would do the same scrolls Ну, в Израиле. in Israel. It's the basic word for scroll. Sometimes it's translated book. Это обычное слово, которое означает свиток, иногда переводят его как книга. And I think every time in my translation that I have the word book, there's a footnote that says, or also scroll. Мне кажется, в моем переводе каждый раз, когда мне встречается слово книга, есть ссылка, где написано или же свиток. Ну, это документ, да? So it's a document. Yeah, but the idea that it has both sides Да, идея о том, что с обоих сторон, makes more sense that it would match a scroll as opposed to a book. это больше соответствует свитку, а не книге. A book has both sides, but a book also has an inside with lots of pages. У книги есть обе стороны, но также есть внутренность, где много страниц. Whereas a scroll is rightly described as having both sides. А свиток тогда правильно описан, что у него только обе стороны. So I prefer the translation scroll Поэтому я предпочитаю перевод свиток, better than book, а не книга. particularly since books were a Christian invention after the date of Revelation was written. Особенно потому, что книги это уже христиане изобрели после книги Откровения. Я про книги вообще не говорю. Я говорю, ну, It's какое talking more значение, about the scroll. какое значение What это does свиток? it mean? What it is? What about the scroll? Not about Какое the значение translation он of имеет вообще the word. в этой главе? What's the meaning of it in this chapter? Я Maybe I'm not просто слышал, что understanding это... his question. Okay. In this chapter, we don't know. В этой главе мы не знаем. Понятно. In this Просто в chapter, Ветхом Завете есть свитки вот такого же типа, ну, которые относятся к рабам. Because there are scrolls like that in the Old Testament that had something to do with the slaves. okay, find a verse for me and I'll look it up during Покажи lunch. мне Окей. стих, я Я надеюсь поставлю. посмотрю. Because in this chapter, we don't know. Потому что в этой главе нам неизвестно. All we know in this chapter is that God the Father says nobody is worthy to open this book. Все, что мы видим, это что Бог Отец говорит, нет достойного открыть этот свиток. But Jesus Christ is worthy. Но Иисус Христос оказывается достойным. And each time he breaks a scroll, a seal, И каждый раз, когда Он открывает печать, we're going to see wrath on the earth. мы увидим гнев, изливающийся на землю.
But we don't get that in chapter 5. Но в 5 главе этого нет. That starts to unfold in chapter 6 and following. Это начинается с 6 главы. Okay, so we do know, though, from verse 5 that this is something that is not designed to stay sealed forever. Но также из 5 стиха мы видим, что этот свиток не рассчитан на то, чтобы он был запечатан вечно. That the purpose clause of overcome is to open the scroll and its 7 seals. Цель, вот там, где у нас сказано «победил» и может раскрыть, там как бы идея «победил», чтобы раскрыть эту книгу. And this is what is sung when the worthiness is sung in verse 9. И это то, о чем они поют в новой песне, когда поют о том, что он достоин. That Jesus Christ is worthy to take the scroll and break the seals. Что Иисус Христос достоин взять книгу и снять с нее печать. Again, worthiness is not because of what he is. Worthiness is because of what he's done. Опять-таки, достоин не потому, кто он, но потому, что он сделал. Look at what he's done in verse 9. Посмотрите в 9 стихе, что он сделал. You were slain, Ты был заклан, and you purchased for God with your blood и кровью своей искупил нас Богу, men from every tribe and tongue and people and nation. из всякого колена, языка и народа и племени. So, just like we saw in the song to the Father, Точно так же мы видели в песне Отцу. worthiness is assigned based on what he has done. Достоин он на основании того, что он сделал. Also, you have made them to be a kingdom and priests to our God, Также он соделал их царями и священниками Богу нашему. and they will reign upon the earth. И будут они царствовать на земле. Again, this is the song of the 24 elders. Опять-таки, это песнь, которую поют 24 старца. Okay, and then they sing to the Lamb and the Father А затем они поют и Ангцу, и Отцу. in verses 11 through 14. С 11 по 14. They are now joined by angels, myriads that join in the chorus. Теперь уже к ним присоединяются мы, тем и тысячи тысяч ангелов. The number of them was myriads of myriads, thousands of thousands. И количество их было тьмы тем и тысячи тысяч. Worthy is the Lamb that was slain. Достоин Агнец закланный. Okay, now in verse 9, what's the difference between verse 9 and verse 12? Какая разница между 9 и 12 стихами? In verse 9, he's worthy to break the scroll. В 9 он достоин снять печать. But in verse 12, he is worthy to receive power and riches and wisdom and might. А в 12 достоин принять славу и богатство, мудрость, крепость, честь, славу и And honor and glory and blessing. и честь, и славу, и благословение. So he receives a sevenfold reception of eternal glory. То есть 7 аспектов, 7 составляющих он принимает. And every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and on the sea and all things in them I heard saying. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила. Now there's a fascinating description of existence. Вот потрясающее описание существования. In the heavens and on the earth and under the earth. На небе, на земле, и под землей. Did I get that? Это понятно. And on the sea. И на море. And all things in them. И все, что в них. Keep that in mind when we get to chapter 20. Помните об этом, когда мы до 20 дойдем. This is speaking of multiple dimensions here. То здесь говорится о нескольких измерениях. To him who sits on the throne, who's that? Сидящему на престоле, это кто? That's the Father, and to the Lamb. И Ангцу. So we have a combined Father and Son praise that takes place here. Итак, теперь здесь воздается хвала вместе и Отцу, и Сыну. So chapter 4 had a song to the Father. Итак, 4 глава это песнь Отцу. Chapter 5 has a song to the Son. 5 глава песни Сыну. And then a song to the Father and the Son. А затем песня Отцу и Сыну. A blessing and honor and glory and dominion forever and ever. Благословение, честь и слава и держава во веки веков. And the four Zoa, they get to give the Amen.
И 4 живых существа говорили аминь. Okay. Okay. Any questions on chapters 4 and 5? Итак, есть вопросы по 4 и 5 главам? You understand the parallel between Daniel 7 and Revelation 5. Понятна параллель между Даниила 7 и Откровение 5? In Revelation 5, the Lamb appears before the throne and receives the 7-sealed scroll. В Откровении 5 Агнец является пред престолом и принимает печать, принимает свиток с печатью. Which he is worthy to break. И он достоин снять эти печати. And after breaking it, he's worthy to receive the power, glory, dominion. И сняв печати, он достоин принять честь и славу, державу и так далее. Daniel 7 doesn't mention a scroll. Даниила 7 не упоминается свиток. But Daniel 7 is presented in a context that's going back and forth from tribulational earth to heaven. Но Даниила 7 глава представлена нам в контексте постоянного скачков от земли на небеса в период скорби. In other words, it's identical to what we're going to see in chapter 6 and following. Иными словами, это соответствует тому, что мы видим в 6 главе и дальше. Back and forth between tribulational earth and heaven. Все время то с одного места на другое, то земля в период скорби, то небеса. As Jesus Christ breaks each of these 7 seals. Когда Иисус Христос открывает каждую из этих 7 печатей. So in Daniel 7 we see the Son of Man ascending to the Ancient of Days and receiving dominion, glory, and sovereignty. Итак, Даниила 7 мы видим, как Сын Человеческий, Он восходит к ветхому днями и получает державу, славу и владычество. And so now that Jesus has the scroll, Итак, теперь, когда у Иисуса свиток, we're ready for the tribulation to begin. мы готовы к началу скорби. Remember, when does the tribulation start? Напомните, когда начинается скорбь? После подписания договора. After the signing of the covenant. That's on earth. На земле. Let me ask again, when does the tribulation start? А когда начинается скорбь? Еще раз. When the church is taken from earth. Okay, good answer. Or sometime thereafter. Или же какое-то время спустя после этого. Another way to answer it is, it starts when Jesus Christ takes the scroll and breaks seal number 1. Еще как можно ответить на этот вопрос, это когда Иисус Христос берет свиток и снимает первую печать. Just a different way of looking at the beginning of the tribulation. Просто по-разному можно смотреть на начало скорби. Okay? And it's important that we recognize the variety of these expressions. И для нас важно увидеть, что есть разнообразие вот таких объяснений. Because we call it the tribulation. Потому что мы называем скорбь период. And really that applies to the entire 7-year span. И по сути это термин означает весь период 7 лет. But the events before that span, after the rapture, they may not have been so hot either. They could have had some problems too. Но период, который предшествует началу скорби, он тоже может быть не настолько уж хорошим. And of course the second half is called the Great Tribulation. Конечно же, мы знаем, что вторая половина этого периода называется Великая скорбь. And I think it's useful for us to recognize and make use of this variety of terminology. То есть я думаю, для нас полезно видеть, распознавать разнообразие вот этих терминов. One of my favorite descriptions comes in Jeremiah 30, verse 7. Одно из моих любимых описаний находится в Иеремии 30, 7 стих. That would be a good verse to write down. Это полезно было вам записать этот стих. You would come to appreciate knowing Jeremiah chapter 30 and verse 7. Вы будете благодарны, если вы оцените, будете рады, если вы будете знать этот стих. Because this is a verse that includes some of the variety of terminology that we should be comfortable with. Потому что в этом стихе находится тоже несколько терминов, с которыми мы должны быть знакомы. It is called the Great Day. Иеремия 37. Назван Великий тот день, Великий день. Стих можно? Иеремия 37. Jeremiah 30, verse 7.
It is called the Great Day. Назван Великий тот день, Великий день. It is a day like no other. Не было подобного ему. It is called the time of Jacob's trouble. Названо это время, бедственное время для Якова. Jacob's distress. Бедствие Якова. Jacob's, what do you have in Russian? Like a disaster. Disaster. Catastrophe. Okay. Дальняя доля. Сейчас. Не знаю. Okay. Write that down. Можете записать себе этот термин. That's important. Это важно. Okay. So if it's the time of Jacob's trouble, Итак, если это время, бедственное время Якова, this is another little helpful hint. это еще одна вам подсказка. One of my favorite methods to discuss this with people. Один из моих любимых способов, как обсуждать эту тему с людьми. If it's Jacob's trouble, why does the church go through it? Если это бедственное время для Иакова, почему церковь будет проходить через него? Okay. That's not the church's trouble, it's Jacob's trouble. Это не бедственное время церкви, это бедственное время Иакова. The church isn't Jacob, Jacob is Israel. А церковь это не Иаков, Иаков это Израиль. The church is neither Jew nor Gentile. Церковь это не еврей, не язычник. So, that's another little Еще одна. conversation I like to have with folks. Еще одна дискуссия, которую можно завести с людьми. So, the Great Tribulation, sometimes it's called the Tribulation, Итак, великая скорбь. Иногда названа это скорбью, sometimes it's called the Great Tribulation, иногда великой скорбью, sometimes it's called the time of Jacob's trouble, иногда названа бедственным временем для Иакова. sometimes it's simply called the 70th week of Daniel. Иногда называется 70-й седьминой Даниила. And you will want to know all of those terms. И вам нужно знать все эти термины. Not because you're going to go through it, Потому что вы будете проходить через этот период. but it will be on your test. Но это будет у вас на тесте. Jeremiah what? Иеремия какой стих? 30, verse 7. Okay, excellent. So, when does the tribulation begin? Итак, когда начинается скорбь? When the first seal is broken. Okay, good answer. From the standpoint of the book of Revelation, yes, the first seal is broken. С точки зрения книги Откровения, да, когда снята первая. Okay, well, let's take a look at chapter 6. Давайте посмотрим 6 главу. What we have in chapter 6 through 19 is a prophetic survey of the tribulation. И у нас с 6 главы по 19 пророческое описание, обзор периода скорби. Chapter 6 through 10 takes us through 7 seals and the first 6 trumpets. 6 по 10 у нас 7 печатей и трубы. You have this in your notes under point 1. Первый пункт у вас там это описано. So we start with 7 seals, Итак, начинается описание 7 печатей, and they're going to be followed by 7 а trumpets. после этого будут 7 труб, They'll also be followed by 7 bowls. и затем 7 чаш. So we'll have some intermissions in between. И будут как бы еще промежутки. You know what an intermission is? Знаете, что это означает? Like in a play or a ballet, you have an intermission. Как если в балете или в какой-то постановке в театре есть Right, so you can leave your seat, go to the bathroom, перерывы, когда мы можем встать, пойти сходить в туалет, come back, and you're not missing anything. вернуться, и потом продолжается постановка. Okay. There's a very fancy ballet, you get champagne in the lobby Если area. очень такой изысканный балет, то тогда можно выйти, шампанское выпить. Okay, we're going to have seals, trumpets, and bowls with some intermissions in between. Итак, у нас будут печати, трубы, чаши, а между ними будут небольшие перерывы. And we will go through this whole process together И мы вместе все это с вами разберем in class, not for real. на занятиях, не в реальной жизни. Okay. And I gave this to you in A, B, and C under point 1. У вас это ABC подпункты в первом пункте.
Now, chapter 6 through 10 takes us through the 7 seals and the first 6 trumpets. Итак, с 1 по 10 у нас описано 7 печатей и первые 6 труб. Chapters 11 through 19 takes us through the 7th trumpet. С 11 по 19 описано 7 And труб. the 7th trumpet is the 7 bowls of wrath. И затем 7 труба это и есть 7 чаш. 7 чаш. The 7th trumpet is 7 bowls of это 7 чаш Yeah. неба. And we actually we find this repeated because the 7th seal И мы видим, что это повторяется, потому что 7 печать is the 7 trumpets. это 7 труб. That's what the 7th seal is. Вот чем является 7 печать. And the 7th trumpet А 7 труба is the 7 bowls. это 7 чаш. Okay? So the 7th seal is the 7 trumpets and the 7 bowls. Итак, 7 печать тогда, получается, является и 7 трубами, и 7 чашами. Right? Правильно? Because the bowls are in the 7th trumpet, Потому что чаши в 7 трубе, and all 7 trumpets are in the 7th seal. а все 7 труб в 7 печати. So you want to remember seals, trumpets, and bowls. Потом вам нужно запомнить печати, трубы, чаши. Seals, trumpets, and bowls. Печати, трубы, чаша. STB. Or however you remember things like that. ВТЧ. Seals, trumpets, and bowls. Печати, трубы и чаша. Okay. Еще раз, все в печати. Все, ничего, потом узнаю. Не скажешь. Question? Да. No? There's not a question? 7 Is печать it a comment? это 7 труб, 7 труба это 7 чаш. Значит, И все всё это трубы, где? все чаши, все печати. Вот, в печати. Вот это то, что все, спасибо. Okay, now, in point C, Пункт С. I'm going to explain to you something I don't believe, Я объясню вам одну идею, с которой я не согласен. and something I do believe, И также объясню то, как я считаю. and depending on who you're listening to or what book you're reading, you may come across this. И в зависимости от того, кого вы слушаете или какую книгу вы читаете, вы наткнетесь на это. Some scholars believe that chapters 11 through 19 are a restatement of chapters 6 through 10. Некоторые ученые считают, что с 11 по 19 главы там повторяется еще раз то, что было с 6 по 10. And so they think that the 7 seals and the 7 trumpets are the same thing as the 7 bowls. Итак, те, кто сторонники такой идеи, они считают, что 7 труб это то же самое, что и 7 печатей и, соответственно, 7 чаш. And that it is simply a restatement. И что просто как бы в другой форме повторяется это. Kind of like Genesis 1 and then the restatement in Genesis 2. Почти как в Бытие 1 у нас описание, а потом во второй главе снова повторяется. So that Genesis 1 is the entire creation story, Итак, первая глава это сотворение всего, but Genesis 2 gives us a restatement of the same story just with more details. а вторая глава описывает нам те же события, только больше деталей. And they base this on their interpretation of Revelation 10:11. И основываясь на их толковании Откровения 10:11, When John eats a little book, где Иоанн съедает небольшую книгу, свиток, and the angel tells him that he must prophesy again и ангел говорит ему, что он должен снова пророчествовать concerning many peoples and nations and tongues and kings. о многих людях, народах, языках, царях. Now, I don't agree with this understanding, but you may read about it, so I wanted to bring it to your attention. Я не согласна с таким толкованием, но вы можете найти его в каких-нибудь комментариях, или если будете читать. I don't believe there's anything in that verse that demands a restatement for what follows. Я не нахожу в этом стихе ничего, чтобы указывало на то, что повторяется то, что уже было. Just because he has to prophesy again doesn't mean he has to teach the same thing all over again. Только потому, что ему нужно снова пророчествовать, не означает, что он будет говорить то, что он уже сказал. I'm teaching right now. Я сейчас учу.
And after lunch, I'm going to teach again. А после обеда я снова буду учить. But I don't have to teach the same thing again that I'm teaching right now. Но я не буду учить тому же самому, чему я учу сейчас. I'm going to come back tomorrow, I'm going to teach again. Завтра я приду сюда и буду снова учить. But it won't be a restatement of everything I taught today. Но это не будет повторением всего того, чему я учил сегодня. Matter of fact, it's very natural when he's told to prophesy again that he would be adding to the narrative. И вполне естественным пониманием является, что когда он будет опять пророчествовать, он будет добавлять что-то к тому, что он уже говорил. That's the way the Bible works. Here a little, there a little, building on what has been given. Это то, как Библия и работает, так сказать, немножко здесь, немножко там, и добавляется информация. Also, since the seventh trumpet is the seven bowls, И также из-за того, что седьмая труба является 7 чашами, it's actually strange to think that the seventh trumpet could be the seven seals and the seven trumpets. то довольно странно тогда думать, что седьмая труба, это же, она же и есть и 7 трубами, и 7 печатью. In other words, it's contradictory to think that the seven bowls could be a restatement of those first two. Поэтому довольно противоречиво воспринимать, что это просто повторяется, каждый из этих семерок, это просто повторение того, что уже было. It's much better to view it as a progression from seals to trumpets to bowls. Намного лучше воспринимать это как прогрессию от печати, мы переходим к трубам и потом к чашам. Okay, and that's the course that our notes are going to take us. И вот распечатки у вас как раз в таком направлении. Okay. I don't believe, did your notes get pictures? They did get У pictures. вас есть какие-то изображения? Do you have this picture here? У вас есть картинка? Oh, you've got English notes. Okay. I will see about getting you copies, or you can make copies, Можете сделать копию тогда, because those would be good to have. потому что это полезное изображение. And I'm a visual guy. Я один из тех, кто как бы зрительно воспринимает. I like looking at информацию. maps and charts and Мне pictures. нравится смотреть карты, рассматривать какие-то схемы. I think I can stare at a chart for an hour Думаю, что я на схему какую-то могу час пялиться and probably learn more than I could if I listened to something for 5 hours. и научиться большему, чем если я буду слушать кого-то 5 часов. There's also a great chart in my notes, I don't think you have, that gives the parallel between Matthew 24 and Revelation chapter 6. Do you have it? You do have it. Excellent. Okay. Еще одна схема, у вас есть эта табличка. Let's stand. You will like that chart. Вам тоже понравится эта таблица. Okay, so let's start with seal number 1. Итак, давайте начнем с первой печати. The white horse rider. Всадник на белом коне. Now, we will do very well in this chapter because of what we already studied in Daniel chapter 7. Мы хорошо справимся с этой главой, потому что мы уже разобрали Даниила 7 главу. We're going to appreciate the back and forth between heaven and earth. Мы увидим здесь, распознаем, как он переходит с земли на небеса постоянно. And in particular, the characters we've already studied from Daniel chapter 7. И также уже даже сами персонажи мы уже в Даниила 7 разобрали. Remember, we saw a little horn in Daniel chapter 7 Помните, в Даниила 7 главе мы видели маленький рог, that grew to be a very big horn, который вырос и стал большим рогом. the little horn that we call Antichrist. Маленький рог, который мы называем антихристом. Something else you will be tested on is what are all the different names of Antichrist? Также у вас на тесте будет вопрос о различных именах антихриста. Remember in Daniel he was called the little horn. Помните, в Даниила он был назван маленький рог. He was also called the coming prince. Также он был назван князь, который придет. He was also called the king, Также он назван был царь. or the king not north or south. Просто царь или тот царь, не царь северный или южный. Simply the king. Просто царь. Okay. In Genesis 3:15, what's he called? Бытие 3:15, как он назван? It's called Serpent. the seed of the serpent. Семя Yes. змея. The serpent seed. Семя змея. What's he called in 2 Thessalonians chapter 2? А во 2 Фессалоникийцам 2 главе.
Как он назван? Беззаконник. Man of lawlessness. Yeah. Son of perdition, man of lawlessness. That's right. Man of lawlessness. Там человек беззакония. Son of perdition. Сын погибели. Okay. What's it called in Revelation? В Откровении как он назван? Beast. The beast. Excellent. Beast. Where in the world is he called Antichrist? А где он назван Антихрист вообще? Послание. In the epistles? Which one? В каком? Иоанна. First John. That's right. In First John and Second John, И во втором Иоанне. he's called Он Antichrist. назван Антихрист. So, for 2 weeks now, last week and this week, I'm talking about Antichrist a lot. Итак, вот уже 2 недели я много говорю об Антихристе. It's kind of silly since I'm not teaching First or Second John. Довольно глупо, потому что я не учу ни по первому, ни по второму Иоанна. I'm teaching Daniel and Revelation. Я учу по Даниила и Откровению. So I should be talking about the little horn or the coming prince or the beast. Так что от меня должны звучать больше слова «маленький рог» или «князь, который придет», или «зверь». Or the white horse rider from Или же «всадник на белом коне» Revelation chapter 6. из Откровения 6 главы. На белом или на бледом? Или на рыжем. Цвет белый. Okay. So what happens here in chapter 6 is that these seals are going to be opened by the Lord in very rapid succession. Итак, что в 6 главе происходит, это то, что Господь очень быстро, поочередно открывает все печати. Okay? Break, 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 break. Снимает, 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 снимает. Break. Снимает. The first 6 of them right here in this chapter. Первые 6 печатей как раз в одной этой главе. And then we have an intermission before the 7th one is broken. Затем у нас небольшой перерыв перед тем, как 7-я печать снята. So, somebody read verses 1 to 2 for me. Прочтите кто-то первые 2 стиха, пожалуйста. Okay, I'll read it. Then I saw when the Lamb broke one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice of thunder, "Come." И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди». So these 4 living creatures before the throne, each one is going to announce, "Come," at the breaking of the first 4 seals. Итак, при снятии первых 4 печатей, каждый из этих животных, стоящих перед престолом, будет говорить: «Иди». So I looked, and behold, a white horse, and he who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Okay, so how do we understand these symbols? Как нам разобраться с этими символами? Is there anything in immediate context that helps us out? Есть ли что-то в ближайшем контексте, что может нам помочь? Not really, because we go from the first to the second to the third to the 4th horse. Не особо, потому что с первой, потом мы переходим к второй, третьей, четвертому коню. How about parallel passages? А как насчет параллельных отрывков? We actually do learn a little bit На самом деле, действительно, мы можем чуть-чуть взять из них. as it relates to this great man of peace who comes with flattering and with promises. Из отрывка, где мы читаем об вот этом великом муже мира, миротворце, который придет как муж обещаний, человек обещанный. Okay, the Bible speaks of white as the color of purity, И Библия описывает белый цвет как цвет чистоты. and this coming king appears to be pure, appears to be peaceful. И вот этот грядущий всадник, грядущий князь, он будет выглядеть как миротворец. As you see in 3b, Как в 3b у вас описано. the Hippos Lukos rider may supply an appearance of purity and peace, but the conqueror on it is in disguise. Что вот этот Хиппос Леукос, всадник, может иметь внешность чистоты и мира, но он является завоевателем, одетым так для маскировки или обмана. Interesting how this
There is a bow here, but no arrows. Интересно, что у него есть лук, но нет стрел. And we can envision a peaceful conquest. Таким образом, мы видим мирное завоевание. Is it oxymoronic to use peaceful and conquest together? Является ли это оксимороном, что мы говорим мирное завоевание вместе? And yet this is what we envision and understand is going to be the activity of Antichrist. Тем не менее, вот так для нас описана деятельность The Антихриста. world is actually going to follow after him with great joy. Мир на самом деле с радостью большой последует за ним. In the subpoints we understand Antiochus Epiphanes is the type, but Antichrist is the fulfillment. И в подпунктах написано, что Антиох Эпифан был прообразом его, но Антихрист является исполнением этого пророчества. And all of those Daniel verses are the ones that we looked at last week. И там у вас стихи из Даниила, которые мы разбирали на прошлой неделе. Daniel 11 with the king of the north who was the antitype of Antiochus Epiphanes. Даниила 11 глава, где царь севера был образом этого Антиоха Эпифана. And then verses 36 through 45 of the same chapter where Antichrist is the fulfillment of that type. И затем в той же главе с 31 по 36 тоже описано Антиох Эпифан. Also, all the references to the conquering and the boasting that are found in Daniel chapter 7. И также все места, где описано завоевание и высокомерие. 2 Corinthians 11 where Satan's forces are disguised themselves as angels of light. 2 Коринфянам 11 глава, где сказано, что все силы сатаны, они принимают облик света. Also the program of Antichrist we see in 2 Thessalonians chapter 2. И также во втором Фессалоникийцам мы видим планы Антихриста. And what we will have coming up shortly in chapter 13, where we see the activity of the beast that comes up out of the sea. И вскоре в 13 главе мы увидим также и дела зверя, который выходит из моря. Okay, now that is about 5 minutes with a lot of material in it. Итак, вот 5 минут, в которой сжата большая часть материала. I'm assuming you still remember chapter 11 and chapter 7 from last week? Я надеюсь, что вы помните 7 и 11 главы прошлой неделе. Or are you the kind of students that take your test and then forget about it? Или вы такие, что заучили на тест, а потом забыли об этом? I hope that you remember it, Я надеюсь, что вы помните это еще. at least until this Friday. По крайней мере, до этой пятницы. And then maybe you'll forget both tests, И потом, может быть, вы оба теста забудете. but I hope you don't. Но надеюсь, что не забудете. And I don't think you will. И не думаю, что забудете. All of us are remembering things from Lloyd Anderson. Or Оля Lloyd Myers. говорила о том, что она помнит, о чем Ллойд Майерс говорил. So perhaps you might remember this class also. Возможно, вы будете и этот курс помнить. And how long does this white horse rider last? Сколько времени есть у этого всадника на белом коне? Not long, because there's another horse coming right behind him. Не особо много, потому что за ним следует второй конь. The peace is short-lived, and the next horseman will shatter it. Мир продержится недолго, потому что за ним следует второй всадник. Remember, we saw in Daniel 11 that he was furious when the king of the north and the king of the south attacked him. Помните, что мы в Даниила видели, что он разгневался, был возмущен тем, что с севера царь, с юга царь наступал на него. I mean, it really ruins your image as this great man of peace when you have to go to war all the time. Потому что действительно это разрушает твой образ такого миротворца, когда тебе постоянно нужно выходить на войны. Sometimes I think this is what we're seeing with President Obama. И мне кажется иногда, что это то, что мы видим в президенте Обаме. He came into office and they gave him a Nobel Peace Prize. Он занял свою должность, ему дали Нобелевскую премию мира. Why did he get a Nobel Peace Prize his first month in office? Как он мог получить ее? Что он мог сделать за первый месяц в должности? Because he got elected. Ну, потому что его избрали, And he wasn't George Bush. и он не был Джорджем Бушем. But what did he then do after that? Но что он сделал после этого? He starts bombing all these other countries. Он начинает сбрасывать бомбы на много других стран. And bombing Libya. Он бомбит Ливию. Launching all these drone strikes on terrorists. Drone strikes? The unmanned airplanes that drop bombs. И опять-таки, в общем, бомбит и
He killed a lot of people. В общем, бомбит разные страны, убивает много людей. And I want to know when he's going to turn in his Nobel Peace Prize. Мне интересно, когда он сдаст, вернет назад свою премию на мира. Okay. And so here's this great man of peace, and now he has to go to war. Итак, вот этот великий человек мира, и он обязан выходить на войны. Because when Jesus breaks the second seal, the second living creature says, "Come." Потому что когда Иисус снимает вторую печать, второе животное говорит «иди». And now the red horse comes forward, Затем выходит рыжий конь, and him who sat on it takes peace from the earth. и сидящему на нем дано взять мир с земли. And men slay one another, and a great sword was given to him. И чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Okay, now, who is this guy? Итак, кто же этот человек? Можно спросить, что такое оксиморон? What's an oxymoron? I'm sorry? What's an oxymoron? Oxymoron. Oxymoron? Oxymoron. Oh, an oxymoron. An oxymoron is a contradiction. Оксиморон это противоречие. It's an expression that contradicts itself. Это высказывание, которое само себе противоречит. Do you have oxymorons in Russian? Yeah. У нас в русском тоже много оксиморонов. Я этого не знал. Нет, у нас нет. Нет, по-другому называется. Нет, так Да. называется в литературе. Оксиморон, да? Да. Оксю. Можно. Как бы смягченный. What's your favorite oxymoron? Умная глупость. Умная глупость. What's that? Clever or smart, stupidity. Yeah, okay. Like a sophomore is a wise fool. Sophos and Мудрый morons. глупец. Or jumbo shrimp. I like jumbo shrimp. Очень Jumbo shrimp, like the shrimp you eat. And jumbo is very large size. большая креветка. And if somebody's a shrimp, they're very short. Если кто-то их называет креветкой, если кто-то очень низкого роста. So the term jumbo shrimp is an oxymoron. Огромная креветка, получается, само по себе противоречит. Or military intelligence. Или военная intelligence Разведка. Yeah, yeah. военные шпионы. But the word intelligence means somebody smart. Но также слово Anyway, we can have fun with that. That's just a language. But this man of peace now has to go to war. Итак, теперь этот человек мира должен выходить на войну. So look at point 4 in your notes. Посмотрите, 4 пункт у вас в распечатках. When the Lord breaks the second seal, Когда Господь снимает вторую печать, the second zoon issues the command to come. то второе живое существо говорит «иди». The hippos, the fire horse or the red horse. И вот такая огненная, или у нас написано рыжая конь, рыжий конь. He is, Рыжая? У вас рыжая российский, да? У нас червоный даже. is there a question? It's just red, about the red horse. Okay, yeah, huras. Could be fire, could be red. Может быть красный, может быть огонь. Okay. And he is granted to shatter the world peace with unprecedented world war. И ему дается все, чтобы нарушить этот мир, чтобы убивали, да меч. Then that expression, it was granted, in verse 4, И затем в 4 стихе у вас сказано means permission is given дано, ему дано, то есть ему дано разрешение to take peace from the earth. взять мир с земли. Okay. And notice point D. Пункт D. This war results in massive loss of human life, В результате этой войны будут огромные человеческие потери, but it seems to be rather short но похоже, что она будет довольно короткой, because these seals are being broken in rapid time, потому что печати он снимает эти быстро, and behind this horse there's 2 more horses on the way. и после этого коня еще 2 грядут. Now, because it's so short, this is where a lot of people put Ezekiel 38 and 39.
И из-за того, что вот эта война будет настолько короткой, многие считают, что здесь происходит Иезекииля 38-39. So don't be surprised if you read somebody that does that. Поэтому не удивляйтесь, если вы где-то прочтете, что люди так считают. But I don't do that. Но я не согласна с этим. I put Ezekiel 38-39 after the rapture, Я считаю, что Иезекииля 38-39 происходит после восхищения, but before the signing of the treaty, но перед подписанием договора. before Daniel 9:26 or 27. До Даниила 9:27. I got all kinds of typos. Okay. Also, I put Psalm 83. Также 82-й псалом, я считаю, здесь происходит. Before Ezekiel 38 and 39. Перед Иезекиилем 38-39. And before Daniel 9:27. И перед Даниилом 9:27. Before the signing of the 7-year treaty. Перед подписанием договора на 7 лет. But some people like to put Ezekiel 38 and 39 inside the 7 years. Но некоторые считают, что Иезекииля 38-39 происходит посреди 7 лет, ну или внутри этого периода. I don't understand how they can do that because when this battle's over, it takes 7 years to burn all those weapons. Не понимаю, как это может быть, потому что когда эта битва заканчивается, то 7 лет им нужно еще для того, чтобы расчистить, сжечь оружие. And so I don't see any way to put all that inside the 7 years. Поэтому я не понимаю, как можно это поместить в 7-летний период. And so Arnold Fruchtenbaum and Robbie Dean and me and a lot of people, we put Ezekiel 38-39 before the covenant. Итак, я, Робби Дин, Арнольд Фрухтенбаум, мы считаем, другие люди считают, что Иезекииль 38-39 происходит до начала схода. Okay. Do you guys know Arnold Fruchtenbaum? Вы знаете этого человека, Арнольд Фрухтенбаум? Комментарий, по-моему, написано. He has some commentary. Только Арнольда Шварценеггера знаю. Фруктенбах. Знаю. He's never come here though. He's never come. Фруктенбах. Его комментарий можно достать? Can we get his commentary somewhere? Okay, good. All right. Now, look at 4b. Посмотрите пункт 4b. Like the first writer, the subsequent writers must represent individual characters in the tribulational drama. Как и первый всадник, второй тоже представлять должен определенную личность в трибуляционной драме. Now, some people say this is Antichrist all 4 times. Некоторые считают, что все 4 раза речь идет об антихристе. He just gets on a different horse. Просто он садится на разных коней. Okay, maybe. Может быть. Or maybe it's other villains that work with him. Или, может быть, это другие злодеи, которые работают вместе с ним. Or maybe it's other villains that are working against him. Может быть, это другие злодеи, которые работают против него. As you will recall, Satan's kingdom is divided against Satan. Потому что помните, что сказано, что царство сатаны разделено само в себе. And the attack by the king of the north and king of the south is not part of Antichrist's plan. И атака царя с севера и царя с юга не являлись частью плана Антихриста. So I think that these are 4 different individuals in that play a role in the tribulation. Поэтому я считаю, что в данной постановке это 4 разных персонажа. Okay, so the man of peace is followed by the man of war. Итак, после человека мира следует человек войны. Now we have the third seal. Потом у нас происходит третья печать. This is the seal of famine. Это печать голода. This is the seal of break for lunch. И это как раз печать перерыва на обед. So we'll have lunch first, then the famine. Давайте сначала обед, потом голод.